Hi, I'm Ava. Welcome to Korean Ladder, the radio lesson where Korean starts to sound less mysterious. 안녕하세요. 저는 하나예요. 코리안 레더에 오신 걸 환영해요. 안녕하세요. 저는 준호예요. 오늘은 받침 소리를 차분히 정리해 볼게요. I see. 부엌. And my English brain wants to pronounce every letter. Why does it sound more like 부엌 when it stands alone? 좋은 질문이에요. 오늘 배울 내용은 음절 끝소리 규칙이에요. The key idea is simple. At the end of a syllable, Korean allows only a small set of final sounds. So, some written 받침 change in pronunciation. 피은 and 쌍기역 become a 기역 sound at the end. 부어는 부엌, 밖은 박. 피은 becomes a 비읍 sound at the end. 앞 is pronounced 앞. 쌍시옷 becomes a 디귿 sound at the end. 있다 is heard as 있다 in natural speech. So the spelling shows one thing, but the final sound gets simpler. Listen first. 부어. When the word ends there, the final 키을 is pronounced like 기역, 부엌. 부업. 짧게, 닫아요. In English, close it short, like a final 기역 sound, not a full keen burst. Let me try. 부엌. 좋아요. But when a particle starts with a vowel, the written 받침 can move into the next syllable. 하지만 부업이 깨끗해요에서는 달라져요. 여기서는 부업 뒤에 조사이가 와서 키은이 다음 음절로 이어져요. 부업, 키. So stand alone. 부엌 closes like 부엌, but 부엌이 links into 부엌이. Now, 부어, 문. The spelling is 부어 plus 문. But in natural speech it sounds like 부엌문. 문 starts with 미음. So after ki인 becomes 기역, the sound can nasalize before 미음. That is why 부엌문 sounds like 부엌문. 부엌문. I hear it now. 부엌문. Next, 박. Final 쌍기역 also becomes a 기역 sound. 박 is 박. 밖에 means outside or at outside. And because it starts with a vowel, the 쌍기역 links forward. 밖에. 박 is but. 밖에 is 밖에. That feels different, but the rule is starting to make sense. Now 앞. Final 피음 becomes a 비읍 sound at the end. So 앞 is 앞. 앞에 means in front. Because it starts with a vowel, the 피음 links forward. So 앞에 sounds like 앞에. 앞문이라고 하면 앞에 피읍이 먼저 비읍 소리로 바뀌고 뒤에 오는 문이 미음으로 시작하기 때문에 다시 미음 소리로 바뀌어서 앞문처럼 들려요. So up alone is 앞, 앞에 is 앞에, and 앞문 is 앞문. 이제 쌍시옷이에요. 있다 is spelled with final 쌍시옷. But the final sound becomes 디귿. 이따에서 받침 쌍시옷은 먼저 디귿 소리로 바뀌고 뒤에 디귿은 된소리 쌍디귿으로 발음돼서 있다처럼 들려요. 있다, not 있으다. When it is the dictionary form, more like 있다. 맞아요. But in 있어요, 어요 begins with a vowel, so 쌍시옷 links forward and sounds like 있어요. This is the big boundary. End of a syllable, simplify. Before a vowel starting particle or ending, it may link forward. Let me say what I heard. I heard 밖에 as 밖에, 앞문 like 앞문, 앞에 like 앞에, and 부엌문 like 부엌문. 좋아요. 이제 짧은 대화를 들어보세요.
Listen for the final sounds changing in context. 부업문이 열려 있어요. 가방은 앞에 있어요? 아니요, 밖에 있어요. 아, 앞문 옆에 있네요. I caught. 부엌문 앞에, 밖에, and 있네요. The sounds changed depending on what came next. 좋아요. 연습해 볼게요. I'll repeat. 부엌, pronounced 부엌. 부엌. 부엌, 좋아요. Now link it. 부엇이. 부엌이, 완벽해요. Now 밖, pronounced 밖. 밖, And 밖에 linked forward. 밖에. 밖에, Now 앞, pronounced 앞. 앞, And 앞에 linked forward. 앞에. 앞에. Here is my mistake. So for 있다, I should not stretch it out like 있으다. 맞아요. 있다 is not stretched like 있으다. 끝받침은 짧게 닫아서 발음해요. But 있어요 is different because 어요 starts with a vowel. The 쌍시옷 links forward. So it is 있어요. 있다 is 있다, but 있어요 is 있어요. The next piece changes the sound. Quiz time. Which pronunciation is most natural for 있어요? I want to choose B because 어요 starts with a vowel and the sound links. 정답은 B예요. 있어요는 뒤에 모음으로 시작하는 어요가 와서 있어요로 이어져요. Option A treats it like the final sound stays closed before 어요. And option C stretches the spelling into the wrong form for 있어요. 강면 있어? 첫째, 받침 키을과 쌍기역은 끝에서 기역 소리로 나요. First, final 키을 and 쌍기역 sound like 기역 at the end. 둘째, 받침 피읍은 끝에서 비읍 소리로 나요. 와. Second, final 피음 sounds like 비읍, as in 앞, pronounced 앞. 셋째, 받침 쌍시옷은 끝에서 디귿 소리로 나요. Third, final 쌍시옷 sounds like 디귿, as in 있다, pronounced 있다. 셋째, 뒤에 모음으로 시작하는 조사나 어미가 오면 받침이 다음 음절로 이어질 수 있어요. In English, particles or endings can pull the final consonant forward. My keeper sentence is 부엌이 깨끗해요. I can hear 부엌 alone as 부엌, but 부엌이 as 부엌이. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 부업이 깨끗해요. The spelling stays Korean and the sound follows the next piece. 다음 시간에는 받침이 니은과 미음 앞에서 어떻게 바뀌는지 볼게요. 코리안 레더였어요. 감사합니다.